voilà, mesdames et messieurs, Topik Konversasyon aujourd'hui bon matin. Bonjour, soyez la bienvenue et pareil l'habitude. Mon c'est mon mieux pour moi introduire avec ma nouvelle personnalité. De temps à autre aujourd'hui, nous parlons un petit coup dans le monde là. Un garçon, un jeune garçon, encore étudiant, mais pas de ça à l'école qui ou quoi il pour là-dedans. Aujourd'hui bon matin, on a un grand plaisir pour introduire avec sa artiste qui là, voilà, si on regarde un petit peu, ça un travail qui nous set aujourd'hui matin. Et un qui démontrait travail, Caleb Simeon. Caleb, bonjour, comment ça va? Ah, bonjour, bien merci. Un plaisir pour avec aujourd'hui. Et puis, nous pouvons organiser pour nous arriver. Et aujourd'hui, finalement, on arrive au bon sous Cécile. Nous faisons des actions aussi, Caleb. Nous avons vu qu'on un petit peu au parcours de grand matin. Alors, là où lever grand matin, qui meilleur commence sur la journée? Qui meilleur Caleb commence sur la journée? Du thé, café, de l'eau. Et quel est Caleb commence sur la journée? Après moi, je suis levé. Oui. Là, vu qu'on parle work experience, on peut lever pour 5 heures au matin. Un petit peu plus bonnet là? Yeah, plus bonnet que usual. OK. Je commence la journée avec cornflakes, avec gilet. Cornflakes et gilet? Oh, Yeah. hold on un petit moment. Cornflakes et gilet, il y a un petit peu tricky là. Gilet frais, gilet chaud, Caleb. Ah, gilet chaud. Ah! Ou pas jamais essayé avec gilet frais? Fait un peu chill in there. I bet it, but some of cold milk from the fridge. Ah, no. You No can't? problem. No. You don't know what you're missing in life, Caleb. We can agree to disagree. Say yes ou avec ça. On a essayé seulement avant? No. Pas là. Trust me. Ou quand on cornflakes, mushy ou ça quand on crunchy. Much as possible crunchy. Yeah. Try with cold milk. Aste, pas besoin de demander maman ou dad. Aste paquet de gilet, mid the fridge, laisse bien frais, and then the next morning try it up. On va un petit message, on va dire maman etc. Caleb, né grandi qui district? Well, mon pick à Victoria. Oui. Obviously, oui. Yeah. Right now, je reste dans le district Royal. OK. C'est on reste Bougainville Oui. right now. Un petit peu loin avec l'école, Caleb? From SIT, yeah, it is. Like, Oui. reason travel. That's the reason why I live Gamate. Oui. To skip all the traffic, but see, I've been at l'école. OK. Et côté SIT, what is your specification ou peut spécifier là-dedans? On peut faire course on peut faire diplôme de construction là-bas. Oui. Which is 3 ans, and right now I'm in mon dernière année. OK. How is it so far? It's going great. Nous parlons de la season final, ça c'est Yeah. très bientôt. We're in focus. Oui. Find more time for more study. Yeah. I have to obviously. That's one of work attachment là. Yeah. Ooh. How is that for you? Work attachment, pretty much, I thought I wouldn't like it at first, Okay. but now I'm enjoying it actually. All right. It's a different world, isn't it? Yeah, it's different from school, up on risk exposure work attachment. Yeah. Sometimes you just need to be out there to experience it for yourself. Yeah. And you're Yeah. happy with that experience so far? Yeah, I'm enjoying it. Okay, lovely. Et là, nous finissons SIT, obviously. Est-ce qu'il y a une vision pour les filles, Caleb? What do we want to do? Quand Caleb y aller, what do you see yourself? I continue the timeline, yeah, the construction, maybe an architect. Okay, so that's what you want to Yeah. specialize in? Yeah, Architect? yeah. If All not, right. then maybe a contractor would be nice. Okay, all right. Big dreams. Very good. At least on finit décider, on fait. And you always wanted to do that depuis là aux enfants ou ça? Qui bon différent? Bon, on est longtemps là, nous de primaire, mais si demande nous, what do you want to do when you grow up? Qu'est-ce qu'on veut faire là au grandi? Qui tu la réponse de les passé? I think it was mostly just pilot. Pilot. I think every boy's dream, Yeah. if you guy, it's a pilot or Oui. firefighter or just the usual. The really. usual common ones. Yeah. Mais quand on décide ou dit, OK, construction is what I want to do, and maybe ma get pour ça l'école. Yeah, I think when I was doing my GCSE, Okay. I realized art is something I'm pretty good at, and I can put my art, for example, now at my SIT, Oui. art really helps me a lot. Like the one lesson you actually need to draw. Yeah. Like for example, technical drawing, soit Yes. AutoCAD et servi. I found that je peux beaucoup plus vite que mes autres classmates, and ça aide moi. So yeah, it's a plus. It's a plus, Yeah. isn't it? Bah, I like that. Very good. Now, nous comptons pour nous mettre ça mot art. Now, nous aujourd'hui, nous pas venir cause Caleb le l'éducation, obviously, ça ils sont partie son histoire. Caleb, aujourd'hui, bon matin, nous plateforme, d'abord sur CCL, obviously, mesdames et messieurs, d'une sens pour voir
ben différents morceaux tableaux qui Caleb in produit. Tout la vie on est du monde qui a dessiné ou sinon in vient un petit peu plus tard. How did that start for you? From a very young age. Okay. Tout le temps, I've always found joy to create hakimawa around me. Oui. I've always found it fascinating, especially when I Okay. But I wasn't always that in nature. Yes. One of my first drawings was really stickmans. Okay. Really, from a very young age, which I remember. And weird tortoises. Okay. But as I grew older, I tended to go down the path of big cats. Okay. Most of my GCSE was basically isban paiban chigu swaban yo, Oui. swa cheetah. But then after GCSE, I was like, why not try landscape art? Okay. And until then, of course, you push the boundaries a bit. When someone serve la petit, crayon, charcoal, what are you most comfortable, comme an artist, what are you most comfortable with? At first, I was with colored pencils. Okay. But I realized when I finished, I was much of with colored pencils. Okay. So why not a new challenge? So like when I got acrylic paint. Okay. And then there was oil paint. Okay. Right now, I prefer for oil paint more because oil paint, just a slow drying time, Yes. you allow more. It's tricky, isn't it? Sometimes, you come so Yeah. But other than that, more as a cheeky, you allow more as a police data, I don't want this. Ah bon? À cause, souvent, mon envie de mon artiste, qui différence autres voix entre la petite de l'eau avec la petite de l'huile? I mean, of course, tu qui papa dit la petite de l'huile, il t'a des sec, mais on mentionne quelque chose, il donne plus, alors on peut faire plus de détails. Comme si, quoi qui ça un élément qui fait, qui apprécier la petite de l'huile plus que la petite de l'eau? La petite de l'eau, il sec plus vite. Oui. And due to I'm not fast at painting. I like to take my time, add to one détail possible. And la petite de l'huile, il se couleur, il stand out un peu plus. Il est plus vibrant, mais pas avec la petite de l'eau. Oui. I would need to add a lot more layers pour gagner sa couleur qui est en vie. Okay. Oui, la petite de l'huile, just one color is enough. This is a stroke ou fini. Yeah, it's done. Caleb, un petit peu le parcours de là, est-ce que, obviously, par exemple, du GCSE, mon président fait art comme un subject. Yeah. Yeah. Est-ce que dans la recherche, lesquels ben artistes qui influencent, it could be local, local or international, lesquels ben artistes qui ont senti ou style art que vous pouvez faire, il est influencé par les autres et qui admire les autres, comme dit cause, comme ben, mon capable de dire ben mentors. Ouais, et bon premier monde qui m'ont appelé, qui influence moi qui à l'Assomption. Okay. I remember once way back when I was quando primaire, eu tinha um documentário na televisão. Oui. And halita, eu demorei só trabalho no landscape que fez. And ever since then, I was like, this is something I want to go down to. Yeah. But I didn't go to landscape just then. Yeah. Like I said earlier, I was into big cats back then. Yeah. So from my GCSE, one of my international artists que eu follow, ele appelle Eric Wilson. When studying this one travail, Oui. and I think he helped me a lot to develop in colored pencils like big cats. But after that, I moved to landscape. There are many other artists, Pakaji Nazisen, international. C'est même l'autre artiste qui local, c'est Camille Modo. Je vis que son style est pareil pour moi. Moi, il est presque même pareil. Elle m'a dit moi que j'inspire moi. Caleb, obviously, over the years, on peut produire, et on peut continuer à produire canvas. Est-ce qu'il peut-être dans, on connaît, ou busy avec les studies, of course, là, avec, après post-secondaire, il y a une possibilité pour explorer, possibilité pour l'université. Tout ça, là, est une option. Mais par contre, est-ce qu'il ou peut passer de sa parcours entrer dans adulthood, est-ce qu'il nous peut l'exhibition pour Caleb Simeon? Yeah, hopefully. Yeah? Hopefully in the coming years or months. But obviously now... months too, là, hein? Very soon, ça veut dire, yeah, maybe. Maybe? Well, maybe not
maybe not soon, because Oui. like, I pas fait l'examen halane. Okay. I need to focus more on my studies. Yes. So maybe after exam, Yeah. then I'll be later more dedicated to more painting. Après, pendant l'état pour reposer un coup là. Yeah. Après, wait for the results to come back in. By February. Mon président, l'examen, les résultats, so within those months, décembre, janvier. Yeah, tu m'as laissé un peu là. Ben oui. Ah oui. Combien de temps il prend à peu près pour bon, quand on prend le temps, hein, là, on peut peine. But maximum le temps qu'on spend avec un ou canvas. Combien de temps à peu près? Quoi, un mois et demi maximum. Un mois et demi? Yeah, from start to finish. Ou vraiment quand on met des détails, hein? Yeah, I mean, pour moi, that's the joy of it. Si on parle de détails, it's just a normal painting. Yeah. It's something, it's just easy to achieve. Si on n'a pas, on achieve, pour moi, on achieve quelque chose sur Yeah. les détails. For me, it's what really, I have a passion for the détails. Okay. I think Are you a it's separate. perfectionist, Caleb? Yeah, I guess I am. C'est moi, times, détails, un mot, et nous pas finir, and comme c'est fatigué, you might want to skip a few details. Yeah. Or, Have you ever stopped, comme ça, arrêté une fois après dit, listen, je pense encore de 2-3 mois, est-ce qu'il est arrivé avec vous? during my early years, c'était un petit peu commencé, yes. Okay. But now, quelque chose qui I'm selling art, so Yeah. I cannot just say, on peut arrêter. So, Oui. even if moi vais arrêter, maybe I can take one day off. Okay. Then the next day, I can restart again. Ça veut dire, si nous compte maximum le temps, on prend à peu près un mois et Yeah, demi? yeah. À peu près un mois et demi. Is there a time quand tu dis, OK, mon fini la présent, I'm satisfied? À cause beaucoup d'artistes qui me font conversation, they have un petit problème là. C'est difficile pour eux de dire, OK, mon fini. Si tout bon qui quand on met des détails pareil ou même, est-ce qu'il y arrive à un point quand tu dis, mon fini, mais c'est mon style pas satisfait, there's something missing. Yeah, I think every painting in a phase go to Oui. you're tired. Sometimes you're tired with it. Yes. You You get bored? Yeah, I think when you spend like over 1 month on a painting, Oui. you could get bored with it. Yeah. C'est moi, instant que par exemple, ça a fait derrière là-bas. Oui, en effet, ça un qui l'a pas derrière. Bon, mesdames et messieurs, la voilà. Oui. There's a bit more detail what you can ajouter, Oui. but there was a timeline for it pour moi mettre dans l'exhibition. OK. So I guess I'm done with it. Yeah. That was my Et à finish. cause de la timeline, il faut pour Yeah. arrêter. Yeah, I could have added more. Do you but- feel sometimes timeline il affecte your creativity? Yeah, a little bit, Okay. but then I guess maybe si moi je continue as a beaucoup de détails, it might overcomplicate the painting. So maybe it's a benefit sometimes. It's a good rule. Yeah, A good and a bad, depending on which day. yeah. All right, OK. Et en effet, Caleb, ou un bon élève qui, malgré ou pas dans l'école Arts and Design, mais on peut prendre part dans une compétition au niveau national. How's that for you? A lot of people don't have the courage to do that. It takes a lot to expose yourself, put yourself out there as an artist, ou travail. How does that feel for you? À cause là, il y a l'état quand tu as un sens de un peu au portrait. Ah, mais ça, Caleb, tu es capable de faire. You're putting yourself out for reviews and critics, isn't it? Yeah. How is that for you? Well, Does it first, take a lot pour prendre sa décision pour dire, OK, moi, je vais participer à la compétition? the first time je participe de competition, I Oui. can say yes, c'est une compétition MCB moi, Oui. Beauty of Seychelles. OK. So at first I didn't want to do it, OK. but then after talking with my mom Yeah. and li encourage more faire, Oui. and I actually won my premier competition qu'on participe là-dedans. So I think it was a good exposure for me, Yeah. and especially MCB, it was a good platform pour me démontrer mon travail. Je faisais mettre ça à des online, Yes. and people could see, and they were voting as well. Yeah. And yeah, Parfois, on met une art, dans les autres, of course, dans les autres compétitions qu'on participe là-dedans. What do your friends say? Ou sinon, peut-être, les autres étudiants qui peuvent study art and design, and then they see this guy from SIT, vient il bat dans des compétitions, like, what? How is Yeah. that for you? some of my friends, they don't like it. Tough luck. They're saying like, we go to art school and you don't even do art school, and Yeah. you're still beating us. Like, what is this? What are you doing? Have you ever thought of going to art school? Did you ever thought, ça pensait pas jamais passe dans l'esprit pour aller art school and make a career out of your art?
I know, le côté architect, it's art as well. Yeah. Ou peut dessiner un bâtiment, it's your art, your design, and it's really pushing the boundaries nowadays, ça un building qui peut faire. So, est-ce que vous imaginez, est-ce que the thought crossed your head pour venir artiste? Le côté art school? I thought about it at one point, Oui. but then I realized I think it's better to do it as a hobby for me. Okay. I think going down the path of architecture is something that I haven't tried yet. Okay. And I think I'm doing well right now. The progress is going. Yeah. I would like to go down that path and try something new. Because after later, it gets a bit boring. Mon père demande sa question. You are somebody to like. Are you somebody that likes to experiment? Sometimes, yeah. Yeah. OK. Intéressant. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, bon matin, nous causons avec Caleb Simeon. Et un artiste, nous pouvons causer le son hobby, par exemple, le son passion. Aujourd'hui, bon matin, so, il est étudiant SIT, côté de l'école pour construction. Hein? Mais seulement, par contre, dans son temps libre, et quand on fait là, si vous tenez un jour pour passer avec une personnalité intéressante, est-ce que vous nous imaginez lesquels ça dit mon que tu as assis avec pour faire une conversation avec as an artist ou sinon même comme un individu? Oh, as an artist, probably Alex Thompson. Alex Thompson? I haven't met him yet Okay. in person. Maybe in un quelque chose capable pour avec lui. Okay. Since A he was the one-on-one one I session find. comme si tu avais apprécié? Yeah, that would be really nice. That would be a dream come true? Yeah. Ah, okay. Retourne le mom and dad. Monsieur Alex Thompson, come on. One of our biggest fan, and ou bon étudiant, étudiant qui peut parler pour joindre nous, pour rencontrer vous, pour faire ça l'expérience. Now, Caleb, nous continuons la conversation. Récemment, on a vu la télévision. Si je ne me trompe pas, c'est une compétition pour faire le côté Simeon. How did that go for you? Well, Quelle compétition et qui un thème qui te peut challenge avec? sa competition c'est un highway code. Okay. And how qui m'a apporté nous. And sa competition c'est vient at a time que tu fais préparer pour faire mon test theory for driving. Ah bon? So it came at a perfect time. Like, Okay. At first I was really naive. All right. But I was like, highway code, I mean, who needs to learn these things? All right. But later on, when I was like, wait, it's actually important. Yeah. Après aussi, tout le temps, on try le Simeon, première fois, I realized when highway code, il a porté les Oui. And en même temps, I was able to express ce qui m'a fait. Sa painting, par exemple, ou quand un parasol là. Oui. Un parasol, il porte les eaux quand le soleil clap. And là, on a un symbole highway code. Yes. I like that concept. And sa parasol comme si, alors, il porte les eaux. Oui. I see tout le monde qui suit le highway code. Yes. They will actually Unfurl your safety umbrella. La voilà, mesdames et messieurs. Highway code, oui. Yeah, it will actually reduce beaucoup d'accidents aussi. Mais Si nous faisons nos responsabilités, nous Yeah. apprenons. Right. How did your test go, Caleb? it went fine. On passe premier, beaucoup, faut dire, mondial 2-3 fois. How was yours? Mine was surprisingly too easy. I passed first go. He was. Before. I don't understand. Bon, qui n'a 2-3 fois, Caleb. Comme si it was a walk in the park. Yeah, it was too easy. I don't understand. easy? I don't understand how people feel it sometimes. Now you're just being sure. Caleb, franchement. But are you driving now? Est-ce qu'on finit faire theory? Yeah. Nous fait practical too? Yeah, Finny. You get license? Yeah, I've How's my your license driving? Yeah, it's okay. The beauty of it is now that you can drive the parents. Do they trust you behind the wheel? Ou sinon, dad pépé se fait comme ça, il peut trembler. How is it? They have to let me drive sometimes. So. Have to let you drive, yes. Even if they. How is the experience in the car? The first time, I people sure when you are with your parents. Okay. But now it's normal. It's normal. I don't feel any pressure. I just have to be vigilant sometimes, because anything can happen. Just be prepared. Yeah. Yeah. Est-ce qu'il peut, dans le premier temps, tu n'as pas dit, veille ça, dans l'auto? Yeah, no, definitely. Even if I got my license, Oui. but you know, quand you get license, pour finir upon everything, you need a bit more experience. So in that case, it's justified because of concern. Yeah. All right. Caleb, of course, si un petit monde peut demander une question pour dire, who is Caleb?
What is it? OK, nous connaissons ou l'école, ou SIT, on peut faire une finance là, very soon. En termes of hobbies, you like art, but are there any other hobbies? I mean, at the end of the day, you are who you are. You are the son of one of the biggest cyclists in Seychelles. He is who he is, one of the legends in Seychelles sports. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais quand même, bien cause ou pas imaginer pour all down that path like that, do a bit of sports, or were you in sport, or do you do sports? Yeah, I mean, Okay. definitely, because my dad is a cyclist. Yes. He was one of the best ukaji. Oui. I wanted to go in cycling, but Oh. my parents would not allow it because Okay. it's a lot of risk, see. Yes. But I do sports. Sometimes I go running. Okay. I just go keep fit and do some home workouts as well. Okay. Yeah, I focus on self-improvement. Yeah. But in terms of an actual sport, comme si par exemple une discipline ou pas jamais. For a moment, I train to my chick pour l'école. Okay. Yeah. How is that for you? Good, comme si vous avez un empty skill? Yeah, I train pour les gigas for. Oui. Pour faire un gars sisters. Oh, long distance. Yeah. Quelle discipline vous pouvez faire là? Well, reach summit. Après, Okay. c'est summit, moi quoi. Okay. So, vous avez tous les deux là ou? Si moi les gigas m'a fait. Depends how I'm feeling. Vous pouvez représenter Saïti? Yeah, I'm pas qualifié yet. OK. Quand tu as traîné ce qu'elle est arrivé. All right. Intéressant, mesdames et messieurs. Athlétique, hein? Garçon, Simon, tous autres connaissent lesquels, mais at the end of the day, pas décidé pour lui prendre pas son papa à cause pour raison qui maman et dad parlent, mais c'est moi une d'athlétique. Now, nous retournons là, nous retournons nos conversations comme un artiste, of course, ça parcourt, crayon pencils, dans des huiles, la petite des huiles, which is your preference. Nous sortons là ben animaux, nous arrivons au landscape. What's the next challenge? Como you like a challenge, and sooner or later you're going to get bored with the landscape, aren't you? Or is it comme si nous are so far so good and I'm comfortable with it? Yeah, so far I'm happy with how it's going. Because it's kind of vast, isn't it? Yeah, but the level I want to reach one day is Okay. I want to reach hyperrealism. So I want to reach a stage called sa viewer, il est vraiment difficile pour distinguish between importer avec moi dessin. Okay. So far I don't think I'm getting there. Yeah. The progress every day later and you actually learn something. Yeah. And you continue to improve service and knowledge painting Yes. for the next. And I Right. think I'm making a good progress. Do you faire quatre recherches, Caleb? Quand on gagne l'information, because obviously pour avoir ça niveau pas au pédi, that is a high standard of art. So quand on fait recherche, c'est qui bon quelque chose que vous peut servir pour ajouter là. Well, I invest in my art materials a lot. Yes. There's also social media. Is it easy to get your materials in Seychelles? No, that's definitely one of the challenges, Okay. Seychelles, because material qui is where Oui. unable is online, Okay. is abroad, Yeah. and sometimes pas delivery Okay. So that's definitely one of the hindrances Oui. and many of the challenges as well. Okay. So, en termes, par exemple, landscape, mais si je par contre, c'est derrière où il y a un morceau qui est pour l'espace, hein? Technologie, moi, un satellite là-dedans, moi, un livre. Est-ce que ça c'est pour une compétition ou sinon it's just un urban art qu'on décide pour faire? This one was actually for an exhibition, Maurice, Oui. Miaf. It was definitely something out of my comfort zone. Okay. It's quelque chose que pas jamais fait avant. Oui. It was going more towards the abstract. Okay. Abstract is not really one of the things I enjoyed, but Yeah. actually Why when painting this one, it was actually it's actually not that bad. Did that open your mindset to accept other forms of art, to try and other forms of art? I respect other forms of art, But it's not your cup it's of not tea. my thing. Okay. I've always wanted to go down the path of realism. Yeah. Okay. But this painting, actually behind it, Oui. we can see there's a satellite and we Yeah. also see space. The theme was, actually I can't really remember the theme, but Un petit peu, à cause, là, nous peut il vraiment mouillé, hein?
But I like the contrast of color. Moi, vous savez, blé, vous savez, ça rouge, pinkish. Yeah. Là, vous gettez, quand l'homme est mauvais, mais c'est moi, actuellement, ça qui peut arriver, mon président dans le ciel, si mon petit bien. It's in space, actually. Okay. Yeah. So the painting, you can see a book, and you can Yes. see in the space, Oui. space of time the book represents our past, Yes. and the satellite, our future. We use the knowledge from that book, Yeah. and we build from our past, and we move forward. Yeah. And like, from this past, it's Oui. like we can never go back in time, Yeah. and we can never go to the future. We are at the present. Yeah. So we can use those knowledge, hacking upon, Oui. and always strive to become better every Yeah. time. And yeah, And you strive to become better yeah, every time. always. Même si vous battez ta bonne maman dans la compétition when your friends are not too happy. Yeah. Caleb, where do you see yourself in 5 years or 10 years? In 5 years, Have you thought about that? No? maybe no, not really. Not really? Not even 5 years, but I know one day I want to open my own exhibition. I want to have possibly my own studio. Yes. I can be a bit more independent. Ça veut dire nous finir aller pour faire un plan la case, il y a un petit affaire de coin pour un petit studio. Yeah. That's your happy place, isn't it? That's definitely in the plan. Okay. All right. And what is par nous voilà, il y a des différents portraits qui nous peut partager avec autres landscape, lance, etc. Différents îles aussi qui m'envoient là, Aldabra, si mon peut voir bien, yeah. Yeah. Yeah, this one was also for a competition. A competition aussi too. For UNESCO, Okay. which I participated in, but didn't get the results I expected. Wasn't too I lucky was this wanting, time? Yeah, this time wasn't. And your friends were happy with that result. They I, were I don't know. For once, to something peut-être pour gagner un prix. Now, Caleb, par exemple, dit, de l'effiti, you want to still make your art, still do your art, but as an architect, obviously this is the pathway you're leading to. What are some elements qui là, ou get, obviously, what me ban building? Et mon question, c'est à cause ou pas peine ban building? Or do you do it? Well, I don't like to mix. I use my knowledge Oui. in art Oui. to influence my architecture. Yes. But when it comes to art, for now, I want to escape some of that. Some of that, I think architecture is really for my school stuff. Yes. And art is really just me escaping. Ça veut dire qu'on sépare la vie personnelle avec la vie, Yeah. ou la vie travail. But maybe in the future, I might merge Yes. them as well. But for now, I'm keeping them separate. OK. Now, un autre élément travail, par nous dit, architecture, nous pouvons regarder un petit peu autour le monde, ben bâtiment qui peut gagner bâti, et même ici, c'est celle, ben modernité qui peut gagner incorporée dans la société. What are your thoughts on the new buildings that are being built? Yeah, I think it's nice. It's a great way forward for Noali, modernizing Seychelles a bit. Yeah. Yeah, it's great for development of the country, cafe, and even national icons. Artistiquement, would you do the same? Or are there elements that mon content qui ou quand on la nature, but souvent fois moi, et quand c'est fois nous building, we're not incorporating as much. To Yeah. it. What are your thoughts on that? And I think we can incorporate and even green spaces. Yeah. Fair and even eco-friendly buildings, for example, building avec a green roof. Yeah. And yeah, Is especially that, avec is that some certain things que vous incorporate dans urban paintings, pas envie de paintings, but your projects? yeah, definitely. I'm studying it right now, Okay. and there's actually a group project in UPFR pour l'école. Oui. And yeah, I think we're going to make it as eco-friendly as possible. Yeah. Everything that we've learned, and we're going to put it in that project. Challenging, isn't it? Yeah, and it was a lot of research. Yeah. And as a group, we all have our ideas, and we need to find out which one's better. Yeah. Yeah. All right. Mesdames et messieurs, voilà. Caleb Simeon, aujourd'hui bon matin, nous causons un petit peu le son là. Nous même gagné possibilité peut-être pour l'exhibition très très bientôt. Ou sinon de l'étoile en est, tout dépend de lit. How many pieces do you have? Comme ce qui nous dit, y available. En ces moments-là, à peu près. Oh, maybe around 5 or 7. 5 to 7. Oui. Different pieces. Okay. Haven't really got the time with school. Oui. I have most of the time, mostly in the holidays, Oui. or maybe one day of the week. Oui. Because other than that, I'm busy with schoolwork and other stuff. But once school is out of the way, Yeah, I think
I think I'll have more time. More time to more time to paint. Do you see yourself stopping at any time? No, right now I'm really enjoying it. Yeah. I can see progress in each painting. Yeah. Upon nouveau quelque chose, and I see it getting better. I want to be probably the best realistic artist in Seychelles in the future. So you need to continue down that path. Yeah. Practice makes perfect. Yeah. All right, Caleb. Any last words you would like to share with us this morning? Comme un artiste, comme un étudiant, comme un individu. Yeah, I think as an artist and a young artist for Yes. that, later on I dream. Don't let anyone stop you. Put all your efforts in it, and au pouvoir résultat. Maybe not tomorrow, maybe not the next week, Oui. but eventually your efforts will pay off, and Yeah. au pouvoir résultat. You will be happy when you see it. Et moi, pour terminer, sa note, qui m'a demandé, est-ce que là, beaucoup d'artistes, il y a une bonne page, quand vous cherchez un petit peu votre parcours artistique, do you have a page? Currently, I'm only on Instagram. Okay. I only have an Instagram account. Yeah. In the future, I will have to move to other platforms. Yeah. Yeah. Ou là, il a sa plateforme. Yeah. Okay. Do you have a name for your Instagram page? Yeah, it's at Caleb Simeon Oui. Art. À Yeah. Caleb Simeon Art. Mesdames et messieurs, sur Instagram, vous êtes capable de passer un petit peu sur page, voir un petit peu son travail qu'il fait dans les passés, et aussi un petit peu son parcours artistique. Caleb, it was an absolute pleasure having you this morning. Merci pour venir. Merci pour partager un petit peu l'expérience avec nous. All the best for the future, for the exams. Yeah, thank you, and thank you for giving me this opportunity to showcase my artwork. It was an absolute pleasure, mesdames et messieurs. Voilà, que nous partageons un talent, un zen talent, nous, ben Cicélois, malgré qu'il peut-être pas de l'école, mais il côté Haïti, mais il y a des gens qui peut expérimenter son art, il peut perfectionner son art, et pareil, il dit, il y a une grande l'aspiration et ben goal qui 7% les corps personnellement, son personal achievements, et il même dit, il t'a content, joindre, allez. Samsung. Alain Samson, ouais. Alain Samson est son artiste qui t'a content, peut-être monsieur Samson nous a fait ça et matérialiser. Tout ça a une bonne possibilité pour accomplir un désir et un artiste. Et voilà, quand aujourd'hui nous partageons son expérience avec vous et son histoire. Mesdames et messieurs, ça c'est une Topik conversation pour aujourd'hui matin.